Welcome to my life as a wildlife photographer in fall. My name is Gunnar Dresler, and the colorful fall days are nearing its end here in Norway. At this time of the year, I mostly look towards the mountains, but I also had some other projects going. Let's see what muskoxen, wild reindeer, and others are up to when the days shorten. First evening, and it's nearly time for bed. Arrived, just walked around, drove around, looked around a bit, was in contact with some friends, and they've seen the reindeer, and they've seen many. They swear they had 3 herds joined together and have had around 1,000 animals. Maybe I think a bit much, but I mean, maybe they prove me right tomorrow. I would like, at the footage looked like 500 animals, okay, at least. So I'm curious for tomorrow and for an adventure. Now I'm just gonna get an early night's sleep because the alarm is set to 6 o'clock. But this is the adventure of the year, so looking very much forward to this. I have an idea where the animals might be. So hopefully I just have to get up this mountain and then I will get my opportunity. I found my target. A few hundred animals over the slope here, over this hill. And now I have to see how I can get closer if I want to get closer.
you can see it's a bit cold. I just got into my down jacket and had lunch because I was getting seriously cold. The wind is not stopping. That's okay. A bit raining in between. That's also no problem. Problem is that the animals are in like a lower ground and everything around them is kind of higher or water, so it's a bit difficult. Gladly, if you know reindeer, then you know that they're gonna move sooner or later. I think reindeer are some of the most fascinating animals that you can find. And they followed along the edge of the ice and the glaciers. And who was always following? Humans. And back then we were reindeer hunters. At that time reindeer were a key species. You could find signs of them all over Europe. There's cave paintings in southern Europe. There was a bone with an arrowhead found in Denmark. So they were really abundant and basically everywhere. And then when the temperatures rose in the post-glacial period, they had to be forced to go further north, to Norway for example, and go into these really Arctic areas. In the early 20th century, the numbers of the reindeer were dwindling, and it was forbidden to hunt them for some years, which could be a good reason why we still have animals to this day. But today the reindeer are also not doing really well. And that's due to a few reasons. Some reasons, for example, are that we build highways, we build roads, and that segregates their lands where they normally would migrate up and down, east and west, however you want to. Some other reasons are also that we move further into the mountains, and that steadily, and we build houses there, not cabins. Cabin fields that basically look like neighborhoods. Houses that have nothing to do with being close to nature. They have electricity, running water. This is just a development that's really crucial for the reindeer because this human activity is just not good for them. They're so shy that they would easily try to get around this somehow, but then they maybe can't find a route. So building these cabin fields, from my point of view, has to stop in any case. What some people might not consider is the national parks are not just there to enjoy nature, they're there to preserve the ranges for the reindeer, the wild reindeer. That's the reason why we have Dovrefjell Sunndalsfjella National Park. It's not because of the mountains or the muskoxen, it's because of the reindeer. They need this space. Beautiful landscape to look at. The reindeer have disappeared behind that hill over there.
It's a bit too far down, so I will wait what they do. It's still around 4 to 5 hours until sunset, so it's not really cold, so I can enjoy my day here up on the mountain. And just hope that they turn back to the mountainside where I'm waiting. A bit hard to grasp what just happened. There was one reindeer parting from the animals, like they're at least half a kilometer from me, right? And just running towards the hillside, the mountainside here. Just first down, I took a photo like on the edge, you'll see. Insanely crazy. Now look at what I just found. Wow. Reindeer are simply amazing. Insane. I was on my way to Germany when November came. I had 2 weeks to test out my new Nikon Z8, which I'm very happy with to this day. Here are just a few examples.
But more importantly, I had time to meet new people. Photographers and nature enthusiasts, like Michael Wolf. Another person I met is researching wolves. But not alone. He has a big nose to help. Very early in the morning, not even 7 o'clock, it's dark here in Germany. I'm meeting Alessandro and his dog Romeo, and we're gonna go out for a ride. Ja, was? Ja, mein Name ist Alessandro Sgro, ich bin 31 Jahre alt und komme aus der Nordeifel. Ich bin freiberuflich unterwegs im Monitoring von Wölfen hier in der Eifel und dazu bin ich durch das Lupus-Institut für Wolfsmonitoring und Forschung gekommen, die in der Lausitz seit über 20 Jahren an Wölfen forschen. Tatsächlich würde ich mich dann als Person bezeichnen, die mit Wölfen wissenschaftlich und fotografisch einfach arbeitet. Deswegen bin ich ja großteilig zu Hause unterwegs hier, um den Leuten die Schönheit ihrer Heimat zu präsentieren durch meine Fotos. Das ist mir besonders wichtig, aber auch die Wildnis, die wir in Europa noch haben, das bisschen Rest. Da finde ich es besonders auch wichtig, den Leuten das zu zeigen, weil es dadurch auch schützenswerter für die Leute ist, weil sie es dadurch kennen. Genau, und dann durch meine Aufklärungsarbeit mit dem Wolf ist es einfach so, dass ich dafür sorgen möchte, dass einfach Gerüchte aus der Welt geschafft werden, wie Märchen wie Rotkäppchen, dass der Wolf kleine Kinder frisst oder alte Menschen. Das sieht man gerade nicht, ist mein Hund Romeo. Der unterstützt mich dabei, der ist ein Artenschutzspürhund, das heißt, er ist darauf ausgebildet, Wolfskot zu suchen und mir anzuzeigen und unterstützt mich dann beim Monitoring von Wölfen. Die neuesten Zahlen sind jetzt veröffentlicht worden für ganz Deutschland und da gibt es, also in Summe sind es 1339 Individuen. Das ist runtergebrochen auf 184 Rudel, 47 Paare und ich meine 22 Einzeltiere sind es. Das ist der deutsche Wolfsbestand im Moment. Wölfe können ja einfach nur Gebiete besetzen, die frei sind. Das heißt, da wo Wölfe sind, kann sich kein weiteres Rudel oder Einzelwolf lässt sich da nieder, weil die andere Wölfe es nicht akzeptieren. Die dulden keine fremden Wölfe in ihrem Territorium. Ja, es gibt einfach nur eine gewisse Anzahl an Gebieten, die dafür in Frage kommen. Das heißt, irgendwann wird der Wolf sich dann weiter verbreiten in Richtung Niederlande, wie es ja im Moment passiert. Genau, wird einfach andere Gebiete erschließen, die noch frei sind. Siehst du, hier hast du auch noch die Haare. Ein Beutetier. Eine kleine. Die war auf jeden Fall vor 2 Tagen noch nicht da, als ich hier war. Nein, geruchlich kann man da nichts mehr feststellen tatsächlich. Aber es ist auf jeden Fall eine Wolfslosung, allein von der Dicke auch. Weil in der Regel sagt man, also es sagt so der Erfahrungswert über die ganzen Jahrzehnte Wolfsmonitoring, dass eine Wolfslosung mindestens 2,5 cm im Durchmesser und mindestens 20 cm in der Länge ist. Also die typischen Gerüchte sind, dass Kinder oder auch Menschen mit Hunden nicht mehr in den Wald können, ständig die Angst haben müssen, von Wölfen angegriffen zu werden. Das stimmt natürlich nicht. Es gibt seit über 20 Jahren in Deutschland keinen Angriff von Wölfen auf Menschen, wenn der Wolf zurückgekehrt ist. Und dann gibt es natürlich noch das Gerücht, dass der Wolf den Wald leer frisst, dass es keine Wildtiere mehr gibt, wie Rehe, Rothirsche. Und das stimmt auch nicht, weil es einfach, der Wolf frisst sich nicht selbst die Lebensgrundlage weg. Der Wolf frisst kranke Tiere, selektiert einfach schwache, alte, kranke Tiere oder auch junge Tiere natürlich. Und das ist seine Lebensgrundlage. Klar kann der Wolf auch größere Tiere reißen, das definitiv. Genau, und vor 2 Tagen haben wir halt hier schon mal eine wirklich frische Losung gehabt, die wir auch beprobt haben, also eine Genetikprobe genommen haben.
Und die war noch nicht hier. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass die hier noch nicht war. Aber die ist halt jetzt, wie gesagt, so verregnet, dass geruchlich auch schon schwierig ist. Der Wolf hat kein Problem damit, in menschenbesiedelten Umgebungen sich zurechtzufinden, weil er riecht besser als wir, er sieht besser als wir, er hört besser als wir. Das heißt, er geht uns, soweit er es kann, aus dem Weg. Es ist natürlich richtig, dass Wölfe siedlungsnah öfter gesehen werden als Wölfe in den Karpaten beispielsweise. Aber das machen die Tiere nicht, weil sie uns sehen wollen, sondern weil es einfach unausweichlich ist. In der Kulturlandschaft trifft einfach Wildtier auf Mensch. Und ich kann auch schon verstehen, dass Menschen sich angezogen fühlen von Wölfen, Luchsen, Bären, weil es sind halt einfach wunderschöne Tiere und so geht es mir ja auch. Ich meine, ich beschäftige mich nicht umsonst jetzt schon länger mit dem Thema. Ich kann auch Leute verstehen, die Angst haben, weil es ist neu, es ist fremd, Leute wissen nicht, wie sie sich verhalten. Deswegen ist die Aufklärung so wichtig. Der Romeo hat die gefunden, tatsächlich wäre dran vorbeigelaufen, weil die lag relativ weit am Rand. Und ich verlasse mich halt auf ihn, weil ich schaue natürlich nach vorne, nach oben, falls irgendwie ein Wolf auf dem Weg läuft. Ich persönlich würde mich freuen, natürlich, dass ich einen Wolf sehe. Aber das ist meine Meinung. Erstmal ruhig bleiben. Schauen, was macht das Tier? Reagiert das Tier auf mich selber? Wie verhält es sich? Ist es interessiert oder zieht es sich direkt zurück? Also das ist das typische Verhalten bei Wölfen. Kann abweichen, wenn man Jungtiere trifft. Also Welpen, Jährlinge, die noch neugierig sind. Bloß nicht weglaufen, weil wir müssen uns nichts vormachen. Ein Wolf ist schneller als wir können so schnell laufen, wie wir wollen. Und ist da ein Jungtier, der sich einen Spaß daraus macht und sagt, ach guck mal, da läuft etwas vor mir weg, laufe ich mal hinterher. Also man kann auch klatschen, aber ich finde, das ist ein bisschen zu übertrieben vielleicht. Es gibt Menschen, die haben Angst vor Spinnen, es gibt Menschen, die haben Angst vor Schlangen und dann gibt es Menschen, die haben Angst vor Wölfen. Und wenn man sich so unwohl fühlt und das Tier dann auch nicht weggeht, dann ist es auch in Ordnung, einfach mal einen Stein in die Richtung zu werfen, sodass das Tier merkt, okay, es ist nicht cool. Und das sind so die Sachen, ist natürlich das Äußerste, was man machen sollte. Was ich jetzt mache, ich trete jetzt vom Weg runter, nicht um das zu verheimlichen, sondern einfach, weiß ich nicht, es gibt hier gegebenenfalls, weiß ich nicht, vielleicht noch Leute, die für die belgische Seite Monitoring machen. Und damit es nicht doppelt gefunden wird, weil ich habe es ja jetzt und ich werde das dann melden, dass ich hier was gefunden habe an die Behörde. Bei uns ist der politische Wille noch da, Wölfe einfach zurückkehren zu lassen, sich verbreiten zu lassen. Die Frage ist, wie lange wird das noch so sein? Wie lange hält die Politik dem Druck der Lobbygruppen stand? Und hört auf die Wissenschaft, denn das ist nämlich das Ausschlaggebende. Es steht und fällt mit der Politik in dem jeweiligen Land. Projekte technisch arbeite ich gerade sehr viel hier. Also ich habe halt dieses Karpatenprojekt, wo ich seit 3 Jahren dran arbeite, an Wölfen, Bären, Luchsen in den Karpaten. Da fehlt mir der Luchs noch und natürlich noch einiges anderes an Bildmaterial von Wölfen und Bären. Aber wo ich jetzt seit 3 Jahren dran arbeite und das ist wirklich auch ein Herzensprojekt. Und dann habe ich natürlich mein Herzensprojekt hier zu Hause in der Eifel, wo ich mich jetzt festgelegt habe auf ein Projekt über Wolf, Wildkatze, Biber und Uhu. Da wird der Schnüffler voll haben. Finden könnt ihr mich auf, natürlich auch auf Instagram. Da heiße ich Alessandro Sgro, alles zusammengeschrieben. Auf meiner Webseite alessandrosgro.com, wie auch immer. The situation in Germany and Europe has changed quite a bit since we recorded this interview in the end of 2023. If you have questions for Alessandro and about the wolf, then leave them down below. We're gonna make a longer updated video. Now it's time to get back to the Norwegian mountains.
I thought I'd show you my tent and my whole setup a bit. Outside, yeah, shoes, this belongs in here. Shoes and cooking gear, food, hygiene, clothing, sleeping. Since it's fall, the days are still warm, but the nights can be cold. So for that case, I buffed up my sleeping bag with this liner that's supposed to give me, I think, +6, maybe +8 degrees. And I think so far it looks really good still here. So far everything nearly cleaned up. But let's see how this looks after 4 days. Also very nice to have a second front tent, so I can put my backpack in there and pack it there, and also in bad weather. And the tent, I can sit in here, which is really nice, because I always get so much back pain from like sitting a bit like this in other tents. So I was camping here 2 years ago. I felt completely miserable on my day of arrival, if you remember, maybe if you were watching back then. And it's so good to see, like, of course the weather right now is way better than back then, but it's so good to see how also my experience has grown and I can deal way better with these situations. Now, let's go. I'm gonna have 3 hours to find animals and maybe enjoy some evening light. After around 20 minutes walking, mission basically accomplished. I found animals. Yeah, if you're asking yourself, that's how it is to be out with me, looking for muskoxen. The thing is, now that I still have around 3 hours to sunset, I can really approach slowly because the light right now is not usable. What I don't know is how exactly the sun will be setting behind the mountains. If I can get backlighting or not, I don't know yet. So I just have to try my best. Sun is quite strong still, but yeah, I have enough time to let the animals get used to me. And so far they seem calm.
was not too much time to film and vlog. Still see them over there on this small hill. Really calm animals. So fun. They kind of move towards me like all the time, so I'm like circling back and forth to let them have their way, and then they part ways just turning into one direction again. Made it really, really hard because I don't want to stand in their way. But I think some of the photos might be actually usable. Still no mating, no real fighting here, but yeah, looking forward to 4 more days. Bit of a slow start for today. The thing is just that there was not too much light when the morning came, but now not too many clouds, so the light is really harsh. And I thought, first morning, relax and enjoy it, because that's also important. I'm working 2 jobs beside this, so I also need a break sometimes. And the good thing is I can see the muskoxen right from the tent, so I can see several groups and I know where to go later. So preparing all for later, leaving later, and especially being out this evening. Sun is scorching a bit today. It looks like there will be a clear sunset. I tried to find that group again that I photographed on the first day, first evening, and they're right over there. They're a bit further down in the valley than I would like, but it might be not impossible to get backlighting or the mountains in the back. So yeah, definitely worth a try. The days were beautiful, shared with guiding and outdoor friends, but also accompanied by one or the other Gunnar Rent. Just don't take me too seriously, because often I'm not. For around 4 hours, I've been like in the proximity of this herd.
waiting for the sun to come down, standing behind the mountains over there and getting it in line with that herd and hoping that no one else shows up and comes into my national park and messes up my opportunity. And now it paid off. It's the third day and it seems like it finally paid off. So hard to describe how happy I am. I kind of forgot also that I have to pee. And they're all sleeping, so there's still enough time for, anything. If you keep patiently doing and repeating something, you might be just in luck the next time around. First of all, getting out of the sleeping bag, it's so cold. And then getting out of the sleeping bag was a fight in itself that took me 10 minutes. Okay, 10 minutes, not that long, but yeah. If you would just look at this incredible sunrise. It's around 6 o'clock in the morning. I'm awake. And I see muskoxen and this light. So I gotta go.
know if I ever met so calm muskoxen and so cooperating muskoxen. For the first time now, I've seen real mating, and this muskox male, this bull is really like at it. Like he'd done it like 6-7 times now in this session, but also earlier this day I saw it with the binoculars. So they're really there, and I couldn't be happier because that's one of the 2 or 3 main footages that I always wanted. And now I got 4 or 5 versions, which is immeasurable, and which means I don't come next year now. I'm done with Dovrefjell now. So now it's just enjoy that everyone else of all these tours is gone, and see what they're gonna do when they wake up again. Ja, sånn cirka. Jeg er litt bedre på high ISO. Jeg kan som uten problemer egentlig gå opp til 8000. Så hvis jeg fotograferer grevling eller noe, da er det helt fint å ha sånn en sensor. Men jeg vil jo gjerne kjøpe som en Z8 fordi fokussystemet er Maybe you guys can see it. I'm tired. This has been day number 4. Started with an early morning, did some sparf, means washing a bath in the river, and yeah, then several muskox matings. I can't even say this is the perfect day. There's nothing more I wish for. Speechless. It has been such a great trip to Dovre. Also the trip 2 weeks ago, 2 amazing trips to very, very different conditions. But I loved everything of it. And while I kind of wasn't sure how this summer is going, and I was a bit afraid for my passion, this year is so good that it revives everything in me. Yeah, looking forward to more and more fall tour. This is amazing. I'm so thankful, even though that my life is stressful, and I really have to here and there fight to get these breaks to be out here. Not too many people have this, so I'm really grateful for what I've got here, even though I'm mostly tired in my life, but yes. This marks the end of my 4-episode series, Wildlife Photography Behind the Scenes. You're always welcome to come back. I wish you happy holidays and a Merry Christmas. Stay safe with all the troubles in the world, and I hope for a better next year for everyone. See you soon.